Mardi tout le monde, un bel bonsoir. C'est un plaisir pour rentrer la carte encore jeudi dimanche 9 janvier 2021. Côté qu'on a regardé une belle messe qui t'a faite dans l'église Mont-Carmel qui n'a marapène avec un Père Garcia Bonaville. Alors, je pense que nous avons rejoint dans la messe, mais sorry, faut show à continuer. Nous obligés de couper fait messe là et sorry pour les gens qui désappointés. Alors, il m'a dit tout le monde un grand merci pour l'attention et nous souhaitons nous passer un bon moment ensemble et écoutez nous on fait le programme pour vous pour capable partager ensemble avec vous et pas oublier tout le monde qui de Boston, monde qui de passage Boston, sont bienvenus et tout le monde indistinctement et que nous chance d'entrer la caillou la matin, moi salut. Et nous connaissons depuis le ça arrivé, c'est la santé naturelle avec Cathy Dr Barron. Nous connaissons Dr Barron pas là pour 2 dimanches qui étaient là pour qui passer. Mais nous avons un docteur Annie ensemble avec nous qui découvre pour lui. Ce jeudi, nous avons un docteur Barron ensemble avec nous pour le premier show 2022. C'est un plaisir encore pour nous retrouver. Songez que son live show n'a fait, ou toujours relé nous. Dans 617 51 22 22 poser des questions. C'est donc un pile de causer pour nous causer. Alors, on ne va pas prendre plus de temps pour comme docteur Barron le show. Welcome to Natural Health. I'm Dr. Barron, your host, and this is, of course, a live show. And the best way to participate in a live show is to call us here directly at the studio. This is your first show for 2022. This is the first show, 2022, yes. And how was your vacation? Everything's good. That's good. Yeah, and hope everyone enjoyed their New Year's, and of course, make some good New Year's resolutions and plans for the coming year. And one of the first things you should do for making a resolution is to make plans on how you're going to improve your health and make yourself healthier and happier for this coming year. And so let's talk about things you can do to improve your health this year. Of course, this is a live show, and our telephone number here is 617-541-2222. The telephone number is up on your screen, and you can give us a call and take advantage of a consultation and evaluation at the Mattapan office at no cost or obligation to find out whether some of the services we have can help you achieve that goal of improved health. Remember, we do have chiropractic services, of course. We also have Be Pain-Free Physical Therapy services, and we have Ideal Protein Weight Loss, which of course can be used not just for weight loss, but to improve your overall health through diet, including lowering your cholesterol, triglycerides, and improve your sugar control, and of course to lose weight as well. So if you're looking to improve your health, give us a call now. If you're having any kind of symptoms, any kind of health problem that you're concerned about, again, give us a call, 617-541-2222, and the lines are open right now. Ok, Dr. Barron est parlé ensemble avec vous. Le téléphone déjà l'ouvert. Si vous regardez sur l'écran télévision, ou après le numéro de téléphone qui c'est 617 51 22 22. Ils sont capables de nous poser des questions, faites parler ensemble avec nous sur n'importe problème en santé que concerné. Et pas oublier les jours. Et jeudi dimanche 9 janvier 2022, c'est le premier show, lui-même ensemble avec moi, qui l'a songé qu'il était en vacances. Alors, les jours songé nouvelle année 50 ans. Tu as souhaité pour prendre conscience, pour faire santé et une priorité, en côté que si faut prendre soin de tête et si toutefois on a fait mal, vous connaissez ça pour faire, pas arrêter garder et prendre soin de tête, c'est faire ça qui est bon pour santé, pour mettre en forme. Et songez bien, nous avons un chiropractique en traitement, nous avons une physiothérapie, nous avons un Ideal Protein Weight Loss qui c'est un programme nous avons qui est capable de perdre du poids. Et si toutefois le docteur t'a dit pour faire un petit descendre, pour faire un petit diet, donc souvent, il y a besoin de perdre du poids, mais on va dire ça pour faire, c'est juste dégager et pour faire diet. Alors, si vous faites sucre, vous faites tension, et vous avez gagné un cholestérol, et diet, ça c'est un diet programme qui est réellement effectif, que vous pas regrette côté fait. C'est seulement et vient la caino et puis on a un coach qui est là qui est capable d'aider et puis on est capable d'apprendre connaître qui soit maintenant bouchou et qui gens sont capables québécois en santé en pile fois ça nous remet c'est pas l'équipe bon pour nous alors c'est pour ça Ideal Protein Weight Loss là et puis nous avons un chiropractique en traitement qui est capable de traiter pour des complications qu'on gagne qu'on pas jamais penser et nous avons une physiothérapie qui est là capable de mettre sous pied encore si toutefois tu as une prescription ou bien pour faire une opération docteur Tamando pour dégager pour aller faire physiothérapie pour aller faire exercice et font stock ou machin anti-général et quelles que soient les complications tu as depuis le docteur mentionné physiothérapie toujours passer avec Bipen Fipiti parce que nous là et pour nous aider et nous en service et c'est pour ça et ça là pas oublier son live show que les 617 51 22 22 ligne téléphone déjà l'ouvrir pour Okay, so we know, of course, there are many things we can do to improve our health and to maintain our health.
And there are some ideas that I think many people have realized and recognized as being true. One is, of course, diet. If you eat the right foods and you drink the right drinks, that you're more likely to improve your health. I think that idea is, many years ago, people didn't believe that. Many people believed whatever you ate didn't almost matter at all. But of course, we now have, I think most people have come to realize that that is, in fact, an important part of your health. Eating the right foods, and that means low glycemic diet, high quality proteins, low overall calorie intake, all these sorts of things, and plenty of hydration, clean water, right? So by doing this, you can improve your health dramatically. That's just diet, but of course we also know that exercise, keeping your body moving, exercising, lifting weights, going out for a walk or a run or a bicycle, swim, something that keeps your body active and burning calories can make a big difference in your health. So those are things that I think many people are aware of. Also, things you do for work. If you're exposing yourself to toxins and chemicals and things at work or at home, many people now are wearing the mask because they're worried about the coronavirus, but now that you have a mask in your pocket, maybe when you're doing some work around the house and you got dust, and you're pulling something down and there's going to be dust all over the air, remember to pull out that mask and put the mask on, because again, breathing all that dust when you're changing a filter or you're doing some kind of work where you're kicking dirt up into the air, it's a good idea to you're brooming the house, you're doing even just day-to-day work. A lot of people do like little side jobs, handyman work. I noticed that myself. I was doing some work and I was cleaning something. I realized, I don't have the mask on. It's right there in my pocket. You forget it. Put it on, and and you just maintain your health better. So obviously now everyone has masks in their pocket because of the coronavirus, but maybe that's going to be something that you'll have even gain sort of a behavior that you can use for day-to-day activities to lower your risk of getting lung disease and problems with your overall health. By just wearing a mask when you're doing work that exposes you to dust and dirt. Ok, ça, Dr. Barron, ça parle à voilà, la parole de santé, qui gens que vous capable non seulement prendre soin de tête et les autres que un proverbe qui dit so manger c'est rouillé. Alors en pile fois nous manger les bagages nous mettre dans bouche nous et au goût et puis après ça c'est eux même qui cause des problèmes. En pile fois capable demander faut fonda et bien sûr pour monter ou bien et tension à monter faut essayer de poser son série de bagages qu'on manger mais en pile fois nous pas connaît qui ça exactement et les autres ont pas quelques changements capable faire on série de bagages non seulement on connaît qui pas bon pour pas mettre dans bouche et de l'eau propre ça c'est une autre priorité on capable make sure we clean water l'eau boire de l'eau qui propre ça vient faire système running p better vous sentir ou pi gon l'autre façon sensourier alors les eaux clean water est essentiel pour capable inclure dans daily living parce que il y a monde qui juste aller l'ouvrir le tuyau à li boire il pas faire rien mais en pile monde tout il pas capable boire c'est de l'eau et clean water spring water pour lâcher et ou bien pour mettre filter pour capable en sentir que li mieux alors il dit gain et traitement tout capable prendre qui capable d'eau ensemble avec en santé tout si toutefois tu as un problème et encore tout il dit n'a pas de santé et il dit qu'on y a grand pile monde qui servi ensemble avec un masque et on peut oublier là parce que et on a fait travail là car on paquet de bagages capable allergie ensemble avec qui qu'on pas réaliser il y a monde qui allergie ensemble avec dust et juste clean la car ou juste passer un balai ou bien pendant un vacuum ou bien on simple pour clean closet tout changer rad dans closet tout déplacer rad ça mettre là ou bien changer rideau là car ou depuis ces bagages ou moyen qui gagne dust là dedans quand on doit changer filter et non air conditioning system ou capable exposer ensemble avec dos ça ca une fois éternuer il vient faut des joie courir de l'eau ou sentir ou gain malaise alors il dit au début qu'on mettait masque songez bien avec ils a fait un virus delta ensemble avec omicron qui dehors grand pile monde qui gagne qui vient censé habituer ensemble avec masque du fait que ou déjà tu as protégé tout c'est pas l'eau sortie seulement songez mettre la cao tout si toutefois font travail la cao qu'on pense qu'on capable exposer ensemble avec une série de toxiques qui déranger et surtout monde qui fait asthme il capable venir faire mal pour respirer il capable tuer asthme fait ou venir souffler ou venir de l'eau à couler dans néon sans qu'on pas enrhumé ou bien yeux a fait de l'eau et pour éternuer et puis il vient
tout bagage soit respirer ou pas chita et dans poumon qui est capable de causer des problèmes après. Et parfois c'est quand on travaille là, on va respirer un produit chimique tout le temps et tout dépend de ça faire un paquet de bagages qui est capable d'entrer dans ça côté on va travailler qui est capable de causer une allergie alors il doit toujours mettre masque pour capable protéger tête. So again, lines are open now. Take advantage of the consultation and evaluation. Again, no cost or obligation. Let's talk a little bit about chiropractic services. Patrick, vous faites changer pour nous, s'il vous plaît. Yeah. Okay, here we are. And so let's talk a little bit about how chiropractic services can be used to improve your health as well. Many people have misalignments in their spine, and these misalignments can be obvious in the sense that they have the patient may have significant symptoms: headaches, neck pain, back pain, pain going into the arm or leg. Something that's very clear that they have a problem and they come in for that. But many people, of course, have these symptoms that they don't quite recognize as being related to spinal misalignments, and they sort of live with these pains and they don't seek chiropractic services. But chiropractic services can be really quite helpful to improve your overall health, and that's why we offer a free consultation and evaluation for people to come in, have their spine checked. Very often there is something that's less than perfect that can be treated, and by receiving chiropractic adjustments, they can greatly improve their overall health. I think of these misalignments sometimes as these secret sort of stresses in our body that we don't know about. Think about if you in a room with a motor running and it's making noise, and you don't know the motor's running because you don't pay attention to it. Okay. So you don't even know it's on, but you just feel kind of stressed out and annoyed. And then someone turns the motor off, that little sound, and all of a sudden you're like, wow, that thing was on all this time. What a relief. I feel so much better. The chiropractic subluxation for many people is like that. They get a chiropractic adjustments and they say, wow, I can't believe I was living with all that stress in my body for so long and I didn't even know I had it. Right? So chiropractic, it can really make a big difference in your health. And when you reduce all that stress, your immune system gets better, your digestion gets better, chronic problems like headaches, you feel more motivated to exercise, you can do other things to improve your health as well. Things can really change. So again, chiropractic adjustments should be part of virtually everybody's lives. Everyone should get their spine checked regularly. And for most people who have some kind of misalignment or some kind of issue that's going on with their spine, those misalignments can be treated through chiropractic adjustments. Ok. Et songez, nous parlons de subluxation, nous connaissons, nous avons un peu l'information. Et qui ça en subluxation, c'est là que vertèbre pas aligné droite et puis on vient gagner douleur dans la ceinture, il vient on gagne dans tout le dos et quand on gagne c'est parti dans cou ou bien mitan dos ou bien en ceinture qui fait mal. Alors docteur Barron dit c'est pour il ba un exemple et il dit qu'en cause il prend exemple ou non on dans cas et puis on moteur qui marche tout le temps ou bien on bagage qui fait bruit tout le temps. Bon tout tellement et vient habitué ensemble avec parce que toujours là-dedans il pas ou vient habitué système ou vient habitué ensemble avec bruit autant de tout le temps pas même réaliser ça même. Et puis un jour bon bagay qui passait et ça t'a fait bruit à camper automatiquement on réaliser oh bon bagay qui différent là oh dès qu'on entend des bruits ça réellement pas attendre mais qu'on a réalisé qu'on gain bruit regardez comment là différent alors il dit c'est comme ça il prend et en subluxation et il gagne ou capable gagner non pas même et connaît qui s'allier et puis ou juste mettre ça sur côté me quand là qu'a fait mal là m'a tenté qu'il y a peut-être pour aller non moi c'est pas faire mieux et vous juste continuer à le travail faire ce qu'on pour faire et puis ou vinn corps vinn sensible habitué ensemble avec stress là qui là dedans qui côté ba la formal là ou juste mettre le de côté et puis un jour Allah kay docteur capable la kay un chiropracteur et puis a font spinal check pour côté ou checker rel do pour les ou capable rentrer ou capable dire on là comme ça me sens sentir do fait mal oui mais pas tout le temps avec ou bien on doit dire on va presque sentir non pas rien qui fait mal docteur a dit non a checker spinal quand même qu'on a le commencer fait examen depuis le commencer dans quoi réfléchir sans ceinture et la main c'est le soir dit à pas là t'es fait mal waouh pas connaît que là t'as fait mal pas réaliser que me gain douleur là-dedans et puis qu'on est là les bons ajustements les bons ajustements fin pour ajustement senti que ou étrange ou senti que et qu'on y a moi que gon différence pas réaliser que me gain douleur ça regarder pas ka virer comme ça qu'on y a là après ajustement bien alors son exemple pour le montrer différence là le gon baga formal et le ko pas occupé de ça vient ko a vient habitué ensemble avec lui et puis ko joindre
un professionnel qui est capable de découvrir pour le montrer non, il n'est pas normal, gens lia, et puis qu'on a envie de réaliser que ou t'es douleur vraiment, ou pas porter attention, ou t'es négligé, ou bien ou mettez dans des bonnes vous dire comme ça, ah bon, je ne vais pas occuper de douleur, ça non, m'a fonctionné. Et puis, dans une journée, c'est les sont capables de réaliser, t'es une grosse différence. 617 51 22 22, ligne téléphone dans l'ouvrir pour nous, capable de relayer, poser des questions. Napton call. You know, it's well known that stress will decrease the quality of your life, but also will decrease probably your longevity and increase the risk of getting some kind of health problem, whether it be heart disease, cancer, diabetes, obesity. You know, you go down the whole list, and stress is somehow related to all these things. And stress comes in many different forms and fashion. Many people think of stress as just something that's happening in their life that's causing them stress, but very often it's other things. It's eating the wrong foods. It's sitting in a chair that's not comfortable and causing stress in your back, or a bed that's not giving you proper support, or it's a misalignment in the spine that's been left untreated and undiagnosed and causing stress in your body. Or as I mentioned, it could be noise, right? There's noise, background noise going on, and it can affect your health that way because it's just noise pollution, right? Something that's going on that's constantly bombarding your nervous system, constantly causing stress, and that stress leads to a lower quality of health in your body. So again, looking for what those things are, paying attention to it now. Now it's a New Year's, time to reflect on what's been going on last year and what you're going to do this year to improve your health. Think about what things you can do to reduce stress in your body. And that may be actual things in your life that you do to keep yourself entertained and busy, but it's also exercise, diet, chiropractic adjustments, as I mentioned. All these kinds of things can make a big difference. Again, give us a call if you want to get a spinal checkup to find out whether chiropractic services can start your road to recovery and improved health. Remember, we also have Ideal Protein for diet and physical therapy in our office as well. So give us a call and find out whether some of these services can help you improve your health. And now you have the virus that could cause a lot of stress on people. Yeah, I mean, and again, a lot of times it's not just the virus, of course, it's the idea of the virus, right? People are thinking over and over that they're afraid, and the panic and the fear sometimes is worse than the actual disease. Now, of course, you don't want to get the disease, and if you're at higher risk, meaning you're older, have immune problems, you have difficulty breathing already for other health problems, you really don't want to get the coronavirus. So you have to be very careful. Wear a good quality mask. Don't put these, gaiter cloths over your mouth or something that's not going to be effective. Wear a good quality surgical mask or an N95 mask that's of good quality when you're outside and among strangers and in crowds. And if you do that, I think you're doing your job. The most important thing is get vaccinated, of course, and if you need to get a booster, it's 5 months now for the Pfizer, so if you had your two vaccinations from Pfizer, 5 months later you can get the booster. If you had the Moderna vaccination, 6 months after the second vaccination you can get the booster. And apparently the booster does make a big difference, not just in reducing your risk of getting the disease, but having good outcomes if you do get sick. Okay, I was talking to someone that I know that very stressed about the virus for him to catch it. He got both vaccinations, but he becomes to a point that he's so scared. He goes out with gloves. If he doesn't have gloves, he's always well, some people are going to be very nervous. Now, like I say, the question is he nervous for a real reason? Does he have a known immune problem that's going to lead to kind of a higher risk? I think he's around 66 years old, and he's having high blood pressure issues and little things here and there. The high blood pressure is not a big risk issue. The biggest risks are usually you already have trouble breathing, for some health problem. That's a problem. If you're obese, that's a risk problem. If you have immune problems, something with the immune system. And remember, you can go to your physician. They can do an actual blood test to see if your body is producing the antibodies. And so you'll know that if this immune problem that you're having is stopping your body from producing a vaccine response. And so you'll know if you're at a higher risk by getting that test done. So these are things you can do to be more realistic about your risks.
If you're really not at risk, if you're a younger person, you've got your vaccinations and your booster, I think you should still be careful because you don't want to spread the disease to other people. But I think for your personal issues, I think being worried about it is a waste of time because you're not, you gotta leave. Yeah, just, It looks like everybody's gonna have it, so basically it's not your turn yet. Just and don't waste your Omicron, time unfortunately, the Omicron is definitely less lethal and less dangerous. Of course, the Delta virus is still out there, so people are getting the Delta virus too. But the Omicron is the one that most people are getting now, and once you get it, most people get better 5 days later. You can go back to work even after 5 days. You have to wear a mask for at least the next 5 days because you could still might be contagious, maybe not. That's the borderline area. So that's where people get confused that if you get the disease, once you start to get the symptoms, that's considered day 0. That's the clock. So now I feel symptoms, then you get tested, you test positive. You got to wait 5 days from that day 0 before you can consider going back to work. If you feel okay, you can go back to work with a mask and be very careful. And then 5 days after that, if you're fully recovered, you have no symptoms anymore, then you're all done. You're back to So you don't have to work. test again or to see if you are negative? The testing has been going back and forth. There's a lot of controversy on whether you need to test. If you test and you test negative, you can feel pretty confident that you're not going to be spreading the disease anymore. So you could feel, but I would still wear a mask if it's within the 10-day period. So I don't think it would change anything. But if you tested positive, some people would say, well, maybe I'll take a few more days off because I'm testing positive. Yes. And so, some people will do the test. The test is not available for everybody because they're selling out so quickly. And a lot of people are testing so frequently that it's almost silly. But they're worried that they're going to spread to somebody maybe in the house, or they're worried for themselves. So they're testing almost more frequently than they need to. For most people, most of the spread of the disease now appears to be symptomatic, meaning that most of the disease, people already have some kind of symptom, and they're kind of ignoring it, and then they're spreading it. There is a 2-day period that potentially you are spreading before you get sick, and that still does exist. So that's why people are getting tested, like at airports and going, because they're exposed at that point. You go to an airport, expect you're going to get tested. And it takes 2 or 3 days after you've been exposed to test positive. So anyway, you just got to look at the numbers and try to figure out what's best for whatever situation you're in. If you're going to a party, you're going to a family reunion, you may want to do that rapid test right before that family reunion for everybody. And so you can feel comfortable that group of people have a very low risk. And to me, when you said that people are testing so often, it's a waste. Because if somebody calls you and says, okay, you were exposed, okay, you would think about where you were when you were exposed, if it's 2 days or if it's 3. Some people, just a phone call, they heard that they were exposed, they just run to get a test. Of course, the test is going to come, you are negative because... Well, yeah, if you were just exposed, right. So it depends. When you're informed, you have to go back and say, well, when was I exposed? If it's more than 2 days, 2 days, 3 days, then you could do the test at that point. And you may have to wait another couple days to test again. But again, if you really get it, good chance you're going to get a little symptomatic, right? You're going to feel something. You're going to feel sick. So once you feel sick, that's the criteria. And I would say also, if you feel sick, like you have a stuffy nose, you have a shortness of breath, you have a headache, you have a fever, any of these kind of symptoms, you have a cough, don't go to work that day. Just don't go to work, right? You feel sick. That's like the new norm. The new norm is you're sick today, I'm not going to work because I'm feeling sick. Then at some point you do the test, the rapid test, and you're either getting worse or you're getting better. If you're getting better and the rapid test is negative, you're back to work again. If it's positive, then you're out of work for at least 5 days. And you have to be recovering, of course. If you're getting sicker and sicker, then that 5 days doesn't count anymore. Ok. So, nous avec Dr. Barron, nous avons parlé en pile de ça qui est en général pour stress. Et quand on t'a dit qu'il y a une façon capable de stresser, il y a son bagage qui passe dans la vie, ou il y a son bagage où on dit ensemble avec lui, ou pas qu'à solution. Et il y a l'autre petit problème en santé que ou gagne qui est capable de stress ou qui met en pile stress ou qui vient faire corps pas qu'à ajuster très bien ensemble avec un stress. Il dit c'est prends soin de tes tout et chercher qu'on qui s'allie ou
pour capable gagner on aller mieux ensemble avec lui. Et tant comme tu as parlé ensemble avec, on prend un exemple de un virus qui dehors, nous connaissons il y a un virus Delta et puis il y a Omicron et qui a fait la une côté que mon style apprend Delta ou capable de gagner Omicron tout et il dit que il y a des gens qui tellement stressé pour lui, mon a vinn dans petit gens comme si m'dazo et il paniqué, ou capable ouais dans visage il stressé parce que mon il apprend extra attention côté il mettait gants en main et la marche avec on bouteille cleaner dans main côté n'importe petit bagage il toucher le courir nettoyer laver main comme si mon même mon vinn ouais mon main tellement laver ou bien tellement passer à bagage hand sanitizer il vinn censé dry dans main alors il c'est mettre masque pour protéger tout et parce que ça a fonctionné là qu'on est capable de réaliser et Omicron et virus il y a pile monde qui prend les très ou prendre aussi facile il y a pile monde qui gagne mais il fait moins dommage que Delta monde gagne il style à tuer monde et on y compte mais de voter pour un vaccin ou censé une protection et même pour booster tout dépend de vaccin tu prends si tu prends Pfizer ou capable toujours prendre en 5 mois après prendre booster ou si tu prends Moderna ou capable de 6 mois après tu prends booster alors tout le monde qui te prend les vaccins déjà et calculer combien de temps gagne de pour te prendre vaccin then sont qualifiés pour booster pour capable prendre pour protéger et l'on prend vaccin et bénéfice qu'on gagne là-dedans et même si qu'on apprend il va Omicron qui réellement infecte qui en pile monde prend so easy bien facile et capable voir si on monde gagne dans cas là l'autre monde gagne chance gagner dans travail tout le monde gagne alors il dit de façon c'est de vous prendre vaccin ou gagner protection la carreau qui va protéger le système et il réellement a fait en pile actualité de c'est ça nous capable de protéger tout et parce que ça qui gagne n'est pas aussi facile et n'a dit ensemble avec lui et au même temps qu'il a dans travail si toutefois tu as levé la carreau lever ou sentir qu'on a des symptômes côté ou lever avec un corps fait mal ou dormir avec une fièvre ou tousser ou pas normal ou capable de relayer dans travail ou fait mais comme on sent pas qu'à le travail ou capable de temps pour ouais sauter capable sauter exposé ou capable faire test ça parce qu'en pile fois ou exposé il y aurait dans tracing il dit ah ou t'es exposé avec un monde qui a un virus mais les points de 3 jours avant que le développe sur il y a même côté le temps de ça le courage à tester l'autre tester objet négatif et puis 2-3 jours après on va sentir oh mon tête fait mal ou bien même boucher ou bien m'a tousser la fièvre et gauche m'a fait mal laisse ça pour aller tester encore c'est ça fait dire de côté yo côté exposé font petit temps c'est pas courir à tester parce que ou exposé comme ça et virus ça prend 2-3 jours avant que il réellement rentre sur pour capable faire un test pour aller négatif ou bien s'il positif alors les autres même dans travail si toutefois il y a monde qui gagne qui est asymptomatique qui pas gagné aucun symptôme et les autres monde ça après 5 jours comme ça ou capable de retourner dans le travail parce que ou pas de symptômes ou tu es capable de tester positif ou pas de symptômes et après 5 jours et côté down de 10 jours jusqu'à 5 jours capable de retourner au travail mais si vous avez des symptômes ou avez la fièvre ou avez tête fait mal ou avez gorge fait mal ou tousser et ou pas respirer ou gain tous ces symptômes ça ou style à bay moun ne pas courir retourner au travail juste du fait que ouais obligé à le travail ou bien serrer ça dit non pas rien ou supposé capable faire ça protéger tout et même si après 5 jours tu as retourné au travail ou toujours capable mettre masque pour protéger parce que style capable bail et transmettre virus ça by l'autre monde et qui très attrapable faut nous faire pile attention et encore nous dit ça tout faut ne pas stresser tout parce que nous réaliser qu'on y a tout le monde majorité monde a testé positif ensemble avec eux que le petit monde que le grand monde qui prend vaccin et test positif mais chance pas nous il pas tellement tué monde même ensemble avec delta et still il y a monde qui gagne delta il y a un pile monde qui mourit tout faut pas oublier ça tout il y a monde qui a un problème il pas de respirer il y a monde qui a un problème obèse yo te gain underlying condition yo fait sucre yo un problème cancer yo dans traitement yo immune system yo tension down automatiquement depuis il prend il faut gagner pile chance pour survivre ensemble avec
en virus. Alors, ces précautions, ça n'a toujours faut songer pour prendre, parce que le virus, là, qu'on a puis il affecte les gens plus facile. Et on prend plus easy, on a des easy, just like that. Pour moi-même, c'est comme si on dit, au monde tout seul on pas te connaît et puis ou bah au monde la main on pas te connaît. It's unbelievable. So faites attention, toujours mettez un gun et toujours mettez cache non et non pour nous toujours protéger tête nous parce que nous n'en fight nous n'en toujours et nous pour qu'il voilà. Well, we are getting to the end of the show. I hope that you learned something about taking care of your health. But remember, it is 2022 now, and it's time to make some choices for the coming year. Everyone, of course, goes to the gym for 1 week after the New Year's and then stops again. But get into a real pattern of doing things long term so you can improve your health throughout the whole year. And I hope that chiropractic services is part of that program. And if you're looking to improve your cholesterol, blood pressure, sugar control, or lose weight, remember we do have the ideal protein weight loss, which has been well proven in scientific studies and major hospital study to, in fact, improve these health conditions. So give us a call. We can put you on the program. It's one of the lowest cost programs for losing this kind of weight and having this kind of benefit that's out there. So again, give us a call. 617-298-6325 is the number at the office. Again, 617-298-6325. And of course, 6325 spells the word neck, N-E-C-K, on the telephone. So it's easy to remember, 617-298-NECK. Again, give us a call. Hope you enjoyed the show, and take care of your health. Have a very healthy and happy New Year. We'll see you again next week. OK. Nous sommes arrivés dans le prochain show. Je dis tout le monde merci du fait que tu as accepté de rentrer là dans le salon. Dans la salle à manger, dans la cuisine, quand tu as plaisir. Gardez choses ça. Et que si toutefois, tu as fait accident de machine, tu as tombé dans le travail, bah on chiropractic avec Bip and Free Physical-thérapie, c'est plus bon côté pour aller prendre traitement. Pas oublier, nouvelle année, et santé c'est priorité. Et make sure prendre soin de tête et pour capable fonctionner et pour garder une longue vie. Alors bye bye dimanche prochain pour notre belle show. Bye. Bye bye now. Sak ta di, bonjour ta val nan téléphone, moi. Chérie m'désolé, soirée